literatura w Krakowie zawsze powstawała na styku, które chyba bardzo dobrze określiły takie 3 słowa, które nasi partnerzy europejscy pomogli nam wybrać do definiowania Krakowa właśnie w roku 2000. Ta myśl przewodnia, każde z miast, wtedy pamiętajmy było 9 miast, które ten tytuł uzyskały, to był rok milenijny, niezwykły. Każde z miast czymś się wyróżniało i tym wyróżnikiem Krakowa były 3 słowa, dookoła których zbudowaliśmy program i 3 słowa, o których staramy się nie zapominać, kontynuując naszą strategię rozwoju kultury. Te słowa to myśl, duchowość, twórczość. I myślę, że to jest taki dobry drogowskaz, dlatego że literatura w Krakowie była zawsze czymś więcej niż elementem twórczości, była elementem dogłębnej humanistyki. To tutaj Paweł Włodkowic stąd wywiózł i rozprzestrzeniał w Europie nowe znaczenie słowa tolerancja. Kraków zawsze był ośrodkiem, gdzie rodziły się najważniejsze idee, w tym idee demokratyczne. Kraków, potwierdzając to swoje zaangażowanie w rozwój, czy w żywe uczestnictwo w historii idei, ale też w rozwój tych idei, w wiarę, że ma coś w tym względzie do powiedzenia, w wiarę, że to jego oddziaływanie ukształtowało i kształtowało wybitne osobowości. My mieliśmy to szczęście, że w świetle tych osobowości żyliśmy przez lata. Dla Państwa pewnie taką najbardziej znaną postacią, która z tego trójrdzenia myśli, duchowości, twórczości wyszła, jest Karol Wojtyła, czyli Jan Paweł II. Ale tych osobowości w Krakowie mieliśmy i mamy wielokrotnie więcej. I to te 3 magiczne słowa określały i określają, mam nadzieję, będą określać krakowską humanistykę jeszcze przez długie lata. Pieniądze dla pisarzy na media są bardzo potrzebne, ale to nie wystarczy. Potrzebna jest pełna otoczka, którą Kraków akurat ma niezwykłą. Początek z własnej historii poprzez to, że jest tu bardzo wiele wydawnictw, bardzo ważnych wydawnictw polskich. Że jest to również miejsce, do którego przyjeżdżają z chęcią ludzie z całego świata, więc tego typu klimat właściwie sprzyja bardzo tworzeniu literatury i właściwie dopinguje, można powiedzieć. Ja nie nazywam tego stymulowaniem, ale dopingowaniem młodych ludzi do tego, aby zaczynali pisać i próbowali się podjąć wyzwanie, konkurując także ze starszą generacją pisarzy. Stąd Kraków ma tak unikalne właściwie przesłanki do tego, aby być takim centrum kreatywnym właśnie dla literatury. Mam ogromny zaszczyt i wielką przyjemność powitać Państwa na dzisiejszej konferencji w imieniu najwspanialszego polskiego regionu, w imieniu Małopolski. Nagroda literacka imienia Wisławy Szymborskiej będzie się składała tak naprawdę z 3 nagród. Pula tych wszystkich nagród, mówię tutaj o puli finansowej, będzie wynosiła około 300 000 złotych, czyli 75 000 euro. Na nagrodę główną dla książki poetyckiej będzie się składać suma około 200 000 złotych oraz statuetka. Mogę już powiedzieć, mogę już zdradzić, że trwają rozmowy na ten temat z panem Mirosławem Bałką, który wstępnie zgodził się zaprojektować statuetkę, a właściwie jak on to nazwał, antystatuetkę. I ja mogę ze swojej strony tylko życzyć Państwu, żeby tak dalej, żeby po prostu ta wielka energia, która jest zarówno we władzach miasta, ale i we wszystkich reprezentujących różnego rodzaju organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, bo to przecież mówimy o wielkiej energii całego społeczeństwa, tym zainteresowanych, żeby dalej mogło chwalić się takim pasmem sukcesów, jakie już osiągnęła do tej pory. Stąd głęboka moja wiara, że Forum Literatury będzie takim miejscem. Będzie miejscem nie tylko upamiętniającym tych, którzy odeszli, ale przede wszystkim miejscem tworzącym nowe ramy twórczości
i działalności dla tych, którzy dopiero nadejdą. I dla tych, którzy literaturą się zajmują i interesują. Oh, I love this. It's a great city. It's an incredible city. I read your bid document to UNESCO on the plane as I was flying over, and I was overwhelmed by not just your literary heritage and activity, but what a cultural city it is. It's incredibly impressive. I think it's helpful for Krakow itself in how it views itself, but it's also very helpful for the international community, because here now in Krakow we have a space. Cities from all around Europe and beyond can come together to talk about how to collaborate, and to be able to find that time and that space is quite rare and really useful. And the wonderful thing is that your literature is everywhere. It's very visible, not just on buildings or on plaques or in cafes and bookshops, but also it seems to be very much at the heart of who you are as people, because no matter who I've spoken to, they can talk to me about their favourite writers and things that they've been to see and at festival events. They seem very knowledgeable and very passionate, and that's wonderful as well. Well, I think it's been a chance for the delegates here to understand issues that relate to Krakow and to the Malopolska region, which we're now aware of, which I wasn't before. And also to hear, and it's very good to hear, the deputy mayor and various dignitaries and key people talk passionately and enthusiastically about supporting literature. That's very important to make those public statements. I don't know that you can necessarily come up with a specific potion or magical thing to bring that about. I think it's creating the environment and the opportunity to stimulate the writers. In Iowa City, obviously we have been recognized as a city of literature because of the things that we offer. Bookshops, coffee shops, to just the heritage and the legacy of writing. And I think all of those things serve to stimulate writers, much more so than a specific program or initiative. I think those things can help, but I think ultimately it's that environment that you create. I'm very impressed with the way that Krakow is presenting its role in supporting writers. In Melbourne, we have, institutions that do that, like the Wheeler Centre, the Melbourne Writers Festival, who I represent, places like State Library of Victoria. I think giving them audiences is also important. A sense that their work matters, finding places to publish into and opening new avenues for people to have their work read and discussed. And that might be small magazines, that might be international exchanges like UNESCO Cities of Literature opens up. It might be through the Word Alliance, which is the literary festivals. And then, small local events as well. So there's lots of levels that this can operate on.
Well, I'm not a member of a cultural department. What I did was start an international writers' festival there, which has become extremely successful. This was its 25th year, and we've had writers come to Vancouver from all over the world, and they love coming there. They have lots of opportunity to exchange with each other and with their readers. And I think the combination of writers and readers is really important. It's important for readers to feel connected with the people that they're reading, with the writers. To strengthen the city's literature profile in public awareness and also on the awareness of investors and people who want to spend money in cultural and creative industries. So the title is not so much a sign of recognition of what has been, but more a challenge for the future. From our point of view, it was absolutely obvious that the UNESCO accreditation would allow us to talk to the people who lived in Norwich, to help them rediscover their own history, to connect to the absolute right and expectation of access to the very best in world literature, whether that is in fiction, poetry, non-fiction, journalism or anything else. Our literary reputation and culture has been identified as a main attractor for multinational companies. It's not just our corporate tax rate, but the big international companies like to know that their employees have somewhere of cultural interest to live. In Napoli, we don't need to stimulate writers because we got the highest rate of writers published by national and international publishers all around the world. So we've just set a program of collective writing labs, just trying to intercept this sort of approach and this passion of people for words and spoken and told words. Napoli has got a long tradition in tangible and intangible literary heritage. We got a lot of writers famous all over the world, and we are going to build a new tradition also, and many projects on it. It's a great chance, it's an opportunity just wonderful for us to matching interests and trying to build a network and clustering for the full potential of literature blossom all over our countries. It's a great opportunity in a wonderful place like Krakow. So I think it's perfect, and I hope we will able to be proud of this.